السلام عليكم دفعة روح. معكم تيماء علامات من دفعة صميم. راح أكون معكم اليوم بشرح البارت الثاني من lecture 8 يلي هي بتحكي عن second part of the central nervous system. نبلش بسم الله. راح نحكي أول إشي عن الميدولا oblongata. بالصورة this is a view للbase of the brain. The blue marked structure here, this is the medulla, which is the lowest part of the brain stem and جاية inferior to the pons, أسفل البونز. What it's going to do, شو حتعمل هاي الميدولا? It's going to continue the spinal cord. Where is the spinal cord? It is at the beginning of the foramen magnum. تمام، هي largest foramen in the skull وحكينا إنها موجودة بالposterior cranial fossa بالparts of the occipital bone. تمام. نحكي عن external features of the spinal cord. external feature في عنا شيئين، في عنا في عنا posterior aspects وفي عنا anterior aspects. posterior aspects في عنا الميديان sulcus، تمام، which is then elevation. هيها في عنا posterior median sulcus here. Okay, then and elevations في عنا and then في عنا lateral to the elevations we have في عنا posterior intermediate sulcus اللي هي هون posterior intermediate sulcus. then في عنا lateral sulcus which is here. هيك بنقسمها للنص، في عنا هون posterior في عنا هون anterior. anterior aspects في عنا 3 depression also. في عنا middle is the median feature in the middle which is here, and we have 2 anterior lateral sulci. في عنا هون anterior lateral sulcus anterior lateral sulcus بالنسبة للanterior aspects من spinal cords. تمام. Let's go to the spinal cord. Spinal cord is roughly oval in shapes. It just being flattened slightly بشكل slightly بصير له flattened in the anterior posterior axis. هاي المعلومة مهمة. In the adults it extends from the foramen magnum بالoccipital bone and it just end at the level of the disc between lumbar 1 and lumbar 2. هاي معلومة جدا مهمة إنه الspinal cords الموجود داخل الspinal canal بالcolumn vertebra it just ما بيكون على طول الvertebral column، لا، إنه بينتهي الspinal cord في عند between طبعا lumbar 1 and lumbar 2. ما بالادلتس يعني ما بيمتد لحديت نهاية اللمبر and للكوكسكس. Notes. The book said that in adults it just extends from the medulla oblongata, which is the most inferior part of the brain, to the superior border, the second lumbar vertebra. تمام. نحكي عن dilation of the spinal cords. تمام. بالspinal cords في عنا 2 enlargements. تمام. The spinal cord gets wider in 2 areas. enlargements. They are cervical enlargements which is in the neck هون, and the lumbar enlargement which is here. Okay. The cervical enlargement it just extends from the 4th cervical vertebra to the 2nd thoracic vertebra. Nerve to find from the upper limbs areas from the cervical enlargements. The inferior enlargements اللي هي lumbar 1 it just extend from the 2nd lumbar to the 3rd sacrum. Nerves to and from the lower limbs areas from the lumbar enlargements. The spinal cord
in this area is going to have more nerves tissue. يعني بالمنطقتين اللي هي بالcervical والlumbar enlargements في عنا more nerve tissue than other area. The cons medullaris is located at the point of the spinal cords, which is here. هيا هون. This is the conus medullaris. تمام. The spinal cord movements and positions. تمام. نجي على حركة الspinal cord داخل الspinal canals بالcolumn vertebrae. The spinal cord is just located بالspinal canal. تمام. And it's quite narrower than the spinal canal. بيحكي لك إنه more narrower spinal canal. Pited. However, the spinal cord does not move when we move because it's fixed. How? كيف الspinal cord is just fixed and don't move when we move عن طريق الpia mater. تمام. Which is the innermost layer من المننجس. احنا بالcentral nervous system في عنا ثلاث طبقات من المننجس. في عنا الديورا والاركينويد and الpia maters. والpia maters هي الموست inner one وهي اللي بتعمل fixed للspinal cord in its position وما بتخليه move أو movable يعني. It covers the brain. تمام. هي it covers the brain and continues down to cover الspinal cord. But in the case of spinal cord, it's going to send ligaments. في حالة spinal cord راح ترسل لنا ligaments which are called denticulate ligaments. الليجمنتس اللي بتنتجها الpia maters بنسميها denticulate ligaments which is going to fix the spinal cord transversely into vertebral column. So the spinal cord doesn't move right and left. It's not movable. تمام. يعني بالمختصر في عنا الpia maters اللي هي طبقة من المننجس it just continues. It just cover the brain وبتظل مستمرة حتى تغطي الspinal cord. It's fixed the spinal cord in its place وما بتخليه movable عن طريق هيها إنه هاي الpia maters بترسل لنا send ligaments بنسميها denticulate ligaments which is going to fix the spinal cord transversely into the vertebral column. Positional change للspinal cords. التغييرات أو تغيير الموقع للspinal cords. The spinal cord ends at the intervertebral disc between lumbar 1 and lumbar 2. حكينا عن هاي المعلومة سابقا. But it still gives nerves to lower down. يعني على الرغم من إنه الspinal cords بس بينتهي between lumbar 1 and lumbar 2 لكن في عنا اللي هي nerves اللي هي الأعصاب طالعة من lumbar 3, lumbar 4, lumbar 5 and sacral والcoccyx, which means we have positional changes in the cords. تمام. In the early developments بالembryo up to 3rd months, the spinal cord extends throughout the interlength للvertebral canal. بيكون أطول من الvertebral column. تمام. So each spinal nerve comes out through corresponding intervertebral foramen. تمام. هاي بالنسبة لل early developments اللي هي ب3rd months بيكون spinal cord إنه طالع برا الvertebral canal. So each spinal nerve comes out عن طريق intervertebral foramen. The spinal nerve passes through the same level of the segments, تمام, and the intervertebral foramen. The spinal nerves, it just passes نفس level تبعت segments and intervertebral foramen. يعني بيكونوا نفس level, بيكونوا زي عاملين خطوط متوازية.
مش إنه كل nerves بيروح على مكان بيطلع من foramen، إنه مثلا النيرفز cervical 1 بيروح بيطلع من foramen موجودة عند اللمبر. no، بتطلع من عند foramen موجودة عند بتكون موازية للcervical 1 and so on. تمام. بتكون خطوط طالعة من السباينال كورد، بتكون خطوط متوازية هيك اللي في عنه هون بيكون زي السباينال، هيك سباينال كورد بتكون زي هيك طالعة اللي هي النيرفز. تمام. اوكي. But the vertebral column grows much faster than spinal cords. Therefore, the spinal cord cannot follow the growth of the vertebral column. تمام. Therefore, a terminal end of the spinal cord gradually shifts للhigher level. إنه اللي كانت طالعة برا بيصير لها shifts لhigher level. But the vertebral column continue growing down, and in adults we give these positions. In adults بيعطينا الموقع النهائي تبعه. And in very young children it's not at the level of lumbar 1 and 2. It is lower down, and that is important when we want to take less sample, less central spinal fluids. تمام. كثير مهم نعرف exactly where is the spinal cords مشان احنا لما نيجي ناخذ biopsy من central spinal fluids نعرف تماما احنا وين راح، او من المكان من وين بالضبط راح ناخذها منهم. Okay. Later, when the vertebral column grows more rapidly than the spinal cords, we have situation where the spinal nerve come out of the spinal cord and go down till it meets allocated intervertebral foramen to go out of it. Tamam. Let us clarify this situation. In this image, we can see the spinal nerve comes in most horizontal, coming from the spinal cord, going toward the intervertebral foramen. في هون عن spinal nerve, spinal nerve, one spinal nerve, one spinal nerve. جايين بطريقة horizontally باتجاه الانترفيرتبرال foramen اللي موجود عندهم. تمام. رح نحكي عن الانترنال فيتشر للسباينال كوردز. اتوقع انه احنا حكينا فوق عن الاكسترنال فيتشر للسباينال كورد وحكينا في عنا posterior و anterior. هسا رح نحكي عن الانترنال فيتشر للسباينال كوردز. اتوقع انه بشكل عام بالانترنال فيتشرز في عنا الجري ماتر والوايت ماتر. خلينا نبلش نحكي. الترانسفيرس section للسباينال كورد reveals its internal structures. The transverse section in the spinal cord, it just relieves its internal structures, which is at all level it's characterized by the في عنا central letter H أو butterfly اللي هون هاي يا بنحكي عنها butterfly أو letter H shapes اللي هي أصلا هي ال gray matter ال inner matter region that is surrounded by white matters. يعني هاي هي ال gray matters. What is out of it? It's the white matter. Posteriorly في عنا what we call posterior horn اللي هي which is sensory, and we have an anterior horn which is motor. في عنا ال posterior horn بالجري ماترز اللي بتكون على شكل ال butterfly أو ال letter H. في عنا ال posterior horn which is sensory, and في عنا ال anterior horn which is motor. We have a connecting gray matter between the right and left part من ال gray matters. في عنا لو نقسمها بالنص في عنا right and left gray matters متصلين مع بعض. تمام. It's called the intermediated mass لل gray matters. And inside يعني احنا بنسمي هاي المنطقة هون بنسميها ال intermediated mass لل gray matters. And inside this intermediate mass في عنا
زي تركيب. We called it central canal which is here. ثواني خلينا نشيل الحاجة اللي عملناها. This is the central canal, which is a continuation للforward ventricles للbrain, and it continues اللي هي cerebrospinal fluid. When we go to the white matter, which is divided into three parts, white matter في عنا posterior funcus and في عنا lateral funcus والanterior funcus. في عنا هي posterior, lateral and the anterior one. بعد ما خلصنا نحكي عنهم بشكل عام أو عن spinal cord، حكينا الانترنال والاكسترنال، هسه بدنا نحكي عن spinal nerve in more details. Okay, this is a section في عنا section من spinal cord that has lateral horn. This lateral horn هي part من sympathetic nervous system. It's present in a thoracic segments من spinal cord and L1 and L2, maybe L2. تمام. هاي الصورة just a section من lateral horn من spinal cords. هي part من sympathetic nervous system. It's present in the thoracic segments من spinal cord L1 and maybe L2. Different types of sensation from the body. حسب نحكي كيف بتصير عملية الإحساس. بحكي لكم from the body من الجسم. They come through the spinal nerve, and this spinal nerve is going to belong. تعملها بتجيب هذا الإحساس من الجسم اللي إجا منه. بتجيبوا هاي spinal nerve to the cell body on the dorsal part من spinal nerve. تمام. بتجيب هاي الإحساس للdorsal body من dorsal part من spinal nerve or dorsal root ganglia. Any sensation before it gets in the central nervous system must have its cell body outside the central nervous system. Okay. أول شيء بيكون عنا جزء معين خارج، يعني في عنا body هو مصدر الإحساس، أو مثلا أنا لمسته فصار عندي إحساس معين. بيجي هاي spinal nerve بيجيب هاي sensation just carry it to the cell body بالdorsal part من spinal nerve أو dorsal root ganglia. Any sensation before it gets للcentral central nervous system must have its cell body outside the central nervous system, peripheral one. Then it just receives an axon from the peripheral part of the body, and then send the axon to the central nervous system through dorsal roots and get into the dorsal horn of the gray matter of the spinal cord, and it's crossed to the other side of the spinal cord, and then goes up to end in the thalamus. اوكي هان بعملية السنسيشن كيف بتصير. حكينا بعد ما بتصير بتروح للدورسال بارت من السباينال نيرفز او الدورسال root ganglia. بحكيك any sensations قبل ما يروح للسنترال نيرفس سيستم لازم يكون عندنا sensation outside it عن طريق البريفرال. it just receives عن طريق axons بالperipheral one. هاي الperipheral roots أو peripheral nervous system بتجيب هاي sensations وبتحمل عن طريق axons للcentral nervous system. أوكي الnerves تبعت الcentral nervous system through dorsal roots بتحملها لحديت الهورن للجري ماترز بالspinal cord. بعدين بتعبر فيها للspinal cord and then goes up to end للثالاموس مشان تعطينا الأوامر المعينة وترجع ترسلها بطريقة عكسية من central nervous system لحديت peripheral one وتحصل الاستجابة. The motor parts, this is crossing higher up in the pyramid structures للميدولا oblongata, and the fibrous will come through the white matter
هون كان عنا عن طريق الجراي ماتر هون الوايت ماتر للسباينال كورد and end in the anterior horn للجراي ماتر and then there is a neuron here which is going to send an axon into a ventral root to a spinal nerve and it's going toward its target بتروح للعضو المسؤولة عنه. نرجع نعيد بشكل سريع. أول إشي بيكون عنا البادي outside البادي أو البادي اللي راح يسبب الاستجابة outside the body. لما بصير ملامسة أو أي اللهم صل على سيدنا محمد إنه أنا بحفز إنه الجهاز العصبي إنه يشتغل. أول إشي بتيجي عنا spinal nerves بترسل المعلومات طبعا just to the cell body on the dorsal part من spinal nerve أو dorsal broad ganglia وbefore بتحصل any sensations أو any before it just gets to the central nervous system لازم يكون عندنا cell body outside it اللي هي peripheral one. It just receives an access from the peripheral parts and then بترسل المعلومات ل central nervous system through dorsal one and عن طريق بتروح بتوصل للدورسال للهورن للجراي ماتر للسباينال كورد بعدين بتحملها للسباينال كوردز and then توصل للثالاموس مشان تصير الاستجابة. بعدين بترجع بطريقة عكسية بعدين بصير عنا crossing الهاير up بالبيراميد structures بالميدولا بصير عنا بالفيروس will come through the white matter للسباينال كورد وبعدين بصير عنا ants in the anterior horn للجراي ماتر. Then there are a neuron here which is going to send an axon to the ventral root, the spinal nerves, and it's going to the to its targets. راح تروح toward its targets مشان تصير عنا الاستجابة. The sympathetic part of autonomic nervous system طبعا أتوقع إنكم أخذتوا بالفسيولوجي ودرستوا إنه في عنا نوعين من الأنظمة. في عنا الأوتونوميك اللي هي الأوتونوميك nervous system والأوتونوميك بينقسم للسيمباثيك والباراسيمباثيك. Sympathetic part من الأوتونوميك nervous system it is related to the lateral بيتعلق بالlateral horn من spinal cords. In the upper motor neuron the action is going to end up in the lateral horn. It just will go to the end up in the lateral horn and then through the ventral root. The axon will go and reach the spinal nerve and they leave spinal nerve to synapses in the ganglia of the sympathetic trunk and the ganglion is going to send its axon to travel through the spinal nerve to reach the internal organ. Don't forget that the autonomic nervous system regulates the internal organ. تمام الautonomic nervous system مسؤول عن regulating the internal organ. تمام نعيد. بحكيك إنه اللي هي sympathetic للautonomic nervous system إنه just related للlateral horn الموجود بالspinal cords. بالupper motor neuron the axon is going to end up bilateral horn and then through ventral root. The axon will go and reach the spinal nerve رح توصل spinal nerve and they leave spinal nerve to synapses in the ganglia للsympathetic trunk. بعدين الganglion is going to send its axons to travel through the spinal nerve حتى توصل للorgan and ما ننسى the autonomic nervous system just regulates the internal organ. The arrangement of the spinal nerve. نحكي عن ترتيب the spinal nerves. The spinal nerves is a short structure and you will find it at intervertebral foramen. It is made of anterior ramus. The anterior ramus is the large ramus. The anterior one is just a large ramus that goes along the posterior abdominal wall. In the anterior ramus هي a large one along to the posterior abdominal wall. The spinal nerve is also made من the posterior ramus which is shorter
and goes to the back للبody, supplying muscles للback and skin of the back. We don't have many muscles in the back like the upper and lower limb. The other branch is the meningeal branch. It is the meningeal branch which goes out of the spinal nerve and gets again back to the vertebral back to the vertebral canal to supply meninges للspinal cord. حكينا إنه في عنا بالcentral nervous system 3 meninges. ففي عنا البرانش للmeningeal part اللي راح تغذي المننجيال parts, which goes out to the spinal nerve and gets again ترجع مرة ثانية للvertebral canals مشان supply هاي المننجز. بالdorsal parts will be completed by the posterior portal ganglion containing these neurons, and these neurons have two axons. تمام? One axon coming from the peripheral part of the body and other axon going to make the posterior wordlets للspinal nerve, and these يعني في عنا two neuron بالdorsal parts. النيورون تبعته بيكون عنا two axons, واحد بيكون بالperipheral parts of the body the other one بيكون بالposterior wordlets للspinal nerve, and these are going to enter the posterior horn. We have motor anterior parts. Usually ببلش من wordlets same way the dorsal end as wordlets entering the spinal cord. Here it starts as a wordlets and then as a roots and joins the spinal nerve to go to skeletal muscles and other detector organ. هاي بالنسبة اللي هي arrangement الspinal nerve. حكينا أول إشي حكينا شو هي الspinal nerve. هي أصلا short structure. حكينا we will find it in the intervertebral foramen. تمام. بتعمل لنا الانterior ramius which is the large ramius. It goes along مع posterior abdominal wall. Okay. في عنا spinal nerve just also made the posterior ramus. هي برضه حكينا short and go back مشان تغذي العضلات الموجودة بالباك and the skin. بس العضلات الموجودة بالباك مش قد العضلات الموجودة بالupper and lower limbs. The other branch هي meningeal one. حكينا it just go back to the spinal cord أو vertebral canal actually to supply the meninges. بعدين في عنا dorsal part وحكينا النيورون تبعت dorsal part تتكون من two axons. واحد بيكون بالperipheral one والثاني بيكون بالposterior wordlets للspinal nerve. وبعدين في عنا اللي هي الموتور anterior part usually start as a wordlets بنفس طريقة dorsal ends as a wordlets entering, and it just starts as a wordlets. Then بتنتهي as a root and joins the spinal nerve to go to the skeletal muscles تغذي skeletal muscles and other detector organ. وهي صورة موضحة للي هي spinal nerve. here في عنا spinal nerves وهون في عنا spinal cord section منه. في عنا gray matters هون. في عنا هون white matters واللي هي هون في عنا posterior wordlets. طبعا إذا طلعتوا على الصورة وقرأتوا المكتوب هون راح يسهل عليكم الحفظ. دائما الصور بتسهل الحفظ بشكل أسرع. تمام. Let's just talk about the intervertebral foramen. تمام. حكينا كثير عن الانترفيرتبرال foramen اللي بتطلع منها النيرفز. هسه بنشوفهم. The intervertebral foramen is just made of three things. في عنا notch from the inferior part of the vertebral above, notch من superior surface بالvertebra below, وفي عنا intervertebral disc between these two vertebrae. يعني هون مثلا هون بتكون مكونة من intervertebral disc. here هي هون في عنا intervertebral disc between two vertebrae. في عنا notch the superior surface vertebra below هون
سوري اللي هي جاية هون. في عنا اللي هي نوتش من الانفيريور بارت من الفرتبري above. يعني في عنا اللي هي الانترفرتبرال فورامن بتتكون من 3 أشياء، اللي هي في عنا اللي هي above below، وفي عنا اللي هي الديسك between two vertebrae. Okay. The intervertebral foramen is a space made by bones and intervertebral disc, and it has spinal nerve inside it. يعني spinal nerve inside it. So if there is a protrusion the intervertebral disc, then there is a pressure that is spinal nerve, and the person is going to feel severe pain and numbness and problems along the distributions the spinal nerves. يعني إذا كان في عنا احتكاك بالفقرات تبعت العمود الفقري، كان في عنا pressure شي ضاغط على الفقرات تبعت العمود الفقري، راح يصير في عنا severe pain. أوكي، لما الناس اللي معاهم ديسك صعب عنهم إنهم يتحركوا ويقوموا، بيكون عندهم ألام بالعمود الفقري and so on، بيكون عندهم severe pains بيكون عندهم severe pains because of that، بسبب اللي هي intervertebral foramens اللي بيطلع منها nerves. At old age، تمام، بالناس اللي أعمارهم كبيرة، especially if the person is someone with a heavy weights، الناس اللي بيعانوا من obesity وبيكون مع عندهم old age، then the vertebra will develop extensions. راح بيصير عنا، شايفين هون راح يصير عنا extensions at the ossifits, and if an ossifits grow into the intervertebral foramen, then it's going to exert pressure the spinal nerve leading to pain. الناس ده يعني أكيد يعني طبعا الناس اللي معهم obesity يعانوا من فرط في السمنة، مع التقدم بالعمر راح يعانوا آلام شديدة بسبب الضغط الهائل على السباينال كوردز، سوري على الفرتبرال كولمن، ضغط الهائل عليه راح يؤدي إلى severe pains. هذا الإشي راح يؤدي لأنه برضو نضغط على البين على النيرفز، فهذا الإشي راح يؤدي إلى nerves to develop extensions at the ossifits, and if the ossifits grow بالintervertebral foramen هذا الإشي راح يؤدي عنا ل severe pains. مشان هيك دائما ننصح الناس بأنهم يحافظوا على وزن معين أو مثالي، أو يحاولوا يخسروا من وزنهم قبل ما يوصلوا عمر معين. تمام. Tracts are axons going up. تمام، هي tracts هي axons going up and down بالspinal cord in the white matters. The ones going up بنسميه sensory, and the ones coming down بنسميه الموتور. By being بالgrey matter, and then they go to the white matters and go up or down. Here رح نحكي عن الموديل للآن ascending tract للpain and temperature. The signals stored at the receptors بالskin or elsewhere أو بأي مكان. The spinal nerve will come to connect للmother cell body بالdorsal wall الganglion. بعدين بالdorsal wall الganglion بيستمر contains the neurons that are pseudo unipolar, and it just in the axons to the interdorsal horn. بعدين then it synapses la second neuron, the second neuron going to cross the other side من spinal cord, then goes la anterior nucleus, and then just the second بيروح عنا second order neuron which will end in thalamus. هاي second order neuron it just end in the thalamus. بعد الثالموس which is هي final destination للall sensation send it to the third order neuron in the primary
somatosensory cortex بالparietal lobes مشان بتصير تعطينا الأوامر اللي هي شايفينها هون. هيها البرايمري عفوا هيها هون اللي هون اللي في عنا البرايمري somatosensory cortex بالparietal lobes. تمام. نتبع مرة ثانية. بيكون في عنا هون اللي هي الفيرست اوردر نيورون اللي هي الافيرنت 1 راح يصير عنا الاستجابة والإحساس هون اللي من البريفرال 1 راح اللهم صل على سيدنا محمد راح ترسل المعلومات بتمشي لحد ما توصل للسكند اوردر يعني في عنا الفيرست بعدين في عنا السكند بعد السكند في عنا الثيرد. تمام. اللي هو السكند او الفاينل ديستنيشن للسنسوري راح يكون in the thalamus عن طريق السكند اوردر نيورونز والسكند اوردر نيورون اللي انتهى بالثالث بيروح بيرسل هاي المعلومات للثيرد اوردر نيورون بالسوماتوسنسوري كورتكس بالباريتال لوب. هاي كيف بيصير عملية الإحساس إنه أنا كيف بحس بالألم. هسا بدنا نيجي كيف بتصير الاستجابة بالنسبة لهذا الألم. This is another examples of when you are struck by a pen. You feel sensation, and this sensation are carried by axons the nerve, and the cell body of these axons is in the dorsal radial ganglia, which is send another axons going to the dorsal horn synapses. Okay, with a neuron in a gray horn, and the axons going to cross the other side, and it just travel through the spinal cord. لما حد يوصل للميدولا oblongata and reach the thalamus and then the sensory cortex بالparietal lobe. The other examples we are looking at the motor. حكينا عن السنسوري وين رح نحكي عن الموتور. حكينا إنه السنسوري هو الاسكندing فأكيد الموتور هو الديسكندing one. This is one of descending tract. هذا مثال على descending tract. هاي رسمة. It's stored at the placental girth, where area for where they decided or where we decide to make special movements. هي المكان اللي احنا بنقرر نعمل فيه special movements وبنرسلها للperipheral one. Then from the cortex the fibers will collect and pass through the anterior capsule going down the midbrain to the bones and then the medulla and the lower part of the medulla where the structure seen احنا بنسميه lower part of the medulla بنسميه pyramid. These axons are going to cross the other side, and when they cross the skin into the spinal cord end up بالanterior horn للmotor part of the gray matters of the spinal cord, and this is a neuron here which is going to send an axons to reach the target organ through spinal nerves. يعني بالأول شيء بيفلش عنا هون بالكورتكس. تمام. بالباريتال كورتكس بيرسل معلوماته للميد برين. بعد ما يوصل للميد برين بيروح على اللي هي البونز. بعد ما يوصل للبونز بيروح على الميدل اللي هي الميدولا. بعد الميدولا بيروح على أخفض structures اللي هي lower part من الميدولا structure بسميها البيراميدز. تمام. تمام. بعد ما بيروح على ما بيخلص من الميدولا بيروح على حكينا عن هاي طبعا الميدولا نفسها اللي هي البيراميدز. آخر شيء بيروح على السباينال كورد بالبريفرال 1 الموجودة على التارجت أورجن مشان يصير عنا الاستجابة المناسبة. تمام. بالنسبة للمحفز طبعا. أوكي حكينا عنهم. نيجي نحكي عن peripheral nerves. The peripheral nerves هي spinal nerves coming out من spinal cords. They are made of axons. تمام. مهمة إنه peripheral nerves made of axons. They are arranged in a way just like muscles. اللي هي زي bundles على شكل حزم. Then we have an axons that has myelin sheets. حكينا يعني انتوا بتعرفوا انه الاكسنز بيها بتكون myelinated or unmyelinated. طبعا بس الاغلب بيكون myelinated. Also majority من البريفيرال طبعا majority اغلب البريفيرال بيكون اللي هو myelinated.
وفي عنا some unmyelinated one. And this axons بتكون actually has a connective tissue called طبعا في عنا 3 طبقات بتكون مش حق peripheral nerves it just like بتكون like muscles واتوقع انكم عرفتوا ان المسلز بتكون على شكل حزم bundles وبيغطي هاي peripheral nerves او هاي الحزم بيكون متغطى ب3 طبقات. في عنا الطبقة الداخلية بنسميها الانجينيوريوم هيها هون which is here and axons are arranged in bundles شايفة called fascicles and each fascicle is covered by a perineurium. This is perineurium. And the whole nerve is warped by epineurium. By the epineurium, okay? يعني في عنا الطبقات من الداخل إلى الخارج. في عنا الإبينيوريوم بعدين في عنا البيرينيوريوم وآخر شيء اللي هي في عنا اللي هي الانترنيوريوم الإبينيوريوم oh my god حرجت الدنيا سوري اللي هو في عنا 3 طبقات من الداخل إلى الخارج. أول إشي في عنا الانترنيوريوم في عنا بعدين البيرينيوريوم بعدين في عنا الإبي إندو بيري إبي تمام 3 طبقات بتحيط أو تحيط بالperipheral nerves تمام. Plexus. Spinal nerves have a dorsal ramus, which is going to the back, and the target organ, the dorsal rami, which are few. The ventral ramus is going to turn around the body wall, اللي هو الventral, مش الdorsal, and the target organ are many. يعني في عنا dorsal ramus, ventral ramus, dorsal ramus بيروح للباك and target organ which أصلا هم few. أما بالventral ramus it just turn around the body wall and it just target organ تبعتها many. Therefore the ventral ramus is much larger than a dorsal one. Now this ventral rami when they face the job of muscles and these muscles are responsible for fine and skeletal movement. These ventral rami will arrange themselves راح يرتبوا حالهم in a process of arrangement to reach target muscles. They form a plexus. يعني البلكسس هي special arrangement بترتبوا أو بتتبعوا ventral rami حتى توصل لل target muscles, which is a network من nerves formed by ventral rami such as في عنا cervical plexus, brachial plexus, lumbar plexus, and sacral plexus. Let's just talk about the first one, which is the cervical plexus, okay? Cervical plexus. It's a network of nerves formed by the ventral rami, the upper 5 cervical nerve. The yellow part here, the yellow part is where things shuffle, and this shuffling process is in the form of loops. Okay. After the plexus is going to give the end results. Okay. راح تعطينا the end result which is here, which are the fine branches going to muscles. يعني بيكون أول شيء في عنا حكينا إن cervicals هي network من nerves أصلها من ventral rami من upper 5 cervical. اليellow part هي بنسميها is where things are shuffled and this shuffling process is هي بتعمل لنا loops. After plexus بحكي لك just going to give the end results which is the final branch going to muscles. The cervical plexus give superficial branch to the skin and structures the neck, and deep branch تمام حكينا عن superficial branch بتكون للسkin والneck, and deep branch which is going to supply the muscles of the neck. We have also very special nerve which is اللي هي الفرنج nerve. The nerve supply a diaphragm which is a sensory and motorized. يعني في عنا special nerves برضو جاي من cervical plexus which is اسمه الفرنج nerve. Frank nerve, the nerve just supply diaphragm which is sensory and motor.
The diaphragm is away from the cervical plexus. يعني هذا الإشي اللي خلاه special. Just it's away. Because the diaphragm is developed first in the neck and received its nerve supply. And the diaphragm went down, but the weight of the pharynx nerve stayed it just stayed in its place. يعني بمرحلة الامبري أو بالفيتالز يعني بيكون عندنا الديافرام أو actually الديافرام بمرحلة الديفلوبمنت بيكون أصلا it just came from the neck and received its nerve supply من النك ومع الديفلوبميشن وهاي والتطور والنمو والنضج بيروح الديافرام للرايت بوزيشنز اللي هو موقعه تمام بيروح للموقع المناسب له اللي هو under the lungs تمام بس السبلمنتس تبعته بتظل the same من السيرفيكال بلكسس. هذا إشي خلاه special. تمام خلاه specials لأنه بيصير عملية السبلميشنز تبعته بتصير عن طريق السيرفيكال بلكسس اللي هي بتغذي السكن والنك على الرغم من إنها بعيدة and it's just a sensory and motor واسم هذا النيرف الفرنك نيرف. Okay, let's go to the next one اللي هي البراchial plexus. Brachial plexus. The brachial plexus is just made من ventral rami the spinal nerve only. Okay, it's made of a root of cervical 4, 5, 6, 7, 8 and thoracic 1. They shuffle and form different stages the shuffling and reshuffling. تمام. The end results of the brachial plexus, the end results is the formation of nerves going to supply different muscles the upper limbs. يعني البراchial plexus مسؤول عن عملية supplementations للupper limbs اللي هو بيكون جاي من cervical 4 to 8 and thoracic 1 مسؤول عن they shuffle and بيعمل لنا different stage من shuffling and reshuffling. Okay, والend results تبعتها أكيد بتكون formations of nerve going to supply different muscles be upper limb. Lumbar plexus. The lumbar plexus is all made من ventral rami اللي هو ventral rami and they shuffle and end up giving the final branch to muscles للpelvis and upper limbs. يعني حكينا إنه cervical plexus مسؤول عن عملية السكن and the مسؤول عن اللي هي السكن and the neck. Okay, and the branches supply the muscles of the neck. Okay, and the brachial plexus مسؤول عن عملية اللي هو بيعمل supply للupper limb والlumbar plexus بيعمل supply to the upper limb and the pelvis. Sacral plexus. This is a connection between lumbar and sacral plexus, which is من lumbar 4, lumbar 5, we sacral 1, sacral 2, sacral 3, and sacral 4. And the ventral rami making this plexus will shuffle and give the end results تبعته of the main nerves للlower limbs. يعني اللي هو sacral plexus هو اللي بيعمل لنا أو مسؤول عن إنتاجه. الإند ريزلتس تبعته بتكون الإند ريزلت تبعت الشفل تبعته اللي هي المين نيرفز للlower limb. أوكي. في عنا 3 major nerves للفاينل branch للبراكيال plexus. حكينا البراكيال plexus مسؤولة عن عملية السبلاي للupper limbs. في عنا 3 major nerve. أول إشي في عنا اللي هي الميديان nerve which is the nerve of flexions the wrist and the hands and they supply muscles of the interior compartments للforamen اللي هي الforearm and many muscles of the hands. يعني الميديان nerve مسؤول عن عملية هو nerve flexions wrist and hands ويعمل لنا supply للmuscles الانterior compartments للforearm and many muscles للhands. The ulnar nerve which is nerve passes behind الميديال epicondyle للhumerus. اوكي هيو هون
ulnar one. It's also going to supply one muscle in the forearm and several muscles in the hands. بيغذي لنا one muscles in the forearm اللي هي الulnar and several muscles in the hands. Okay, أتوقع موضح من هون. Third muscles the third major nerve, which is the radial one. The radial nerve, طبعا this nerve is the nerve of extension. Therefore it's going to supply posterior compartments للarm, supplying the triceps muscles, and posterior يعني هي بتغذينا posterior compartments للarm supplying the triceps, and posterior compartment للforearm and just supplying the extensors and just supply the extensors. تمام؟ يعني median nerves بتغذينا wrist and hands and compartments للforearm and many muscles للhand. ulnar nerve هي أصلا passes behind medial epicondyle تبعت الhumerus وبتغذينا المسلز للforearm one muscles بالforearm and several muscles بالhands. radial nerve هي nerve للextension بتغذينا posterior compartments للarm supplying triceps. posterior compartments للforearm and it just supplies extensors. Okay. femoral nerve حكينا اللي هو اللي يا مستر محمد sacral plexus هي بتعمل لنا او end results تبعت الشفل تبعتها بتعمل لنا main nerves lower limbs. femoral nerve هي it's one of the major nerves lumbar plexus. It supplies the skin and muscles of the interior compartment of the thigh لعظمة الفخذ. تمام؟ هي major nerves من lumbar plexus, which is here حكينا عنها بتعمل لنا pelvis and upper limb اللي هي هاي femoral nerve جاي من pelvis. هو one major nerve من lumbar plexus. It supplies the skin, muscles, the interior compartments لعظمة التاي الفخذ. sciatic اللي هي sciatic nerve it takes the origin from the terminal branch lumbar plexus. تمام توقع مبين اللي هي sciatic nerve. Okay, which is هيها جاية من pelvis والpelvis موجود بالlumbar plexus lumbar 4 and 5 and the upper of the sacral plexus. تمام sacral 1 2 and 3. It's going to supply the muscles للback لعظمة التاي الفخذ and muscles below the knee, so it's a major nerve supply lower limb. It's another major nerves lower limbs اللي هي sciatic nerve, which is حكينا الأوريجين تبعها موجودة من terminal branch lumbar plexus lumbar 4 and 5 والupper sacral plexus from S1 to 3. It's going to supply muscles للback للthigh, muscles below the knee, and its major nerve supply lower limbs, which is the largest nerve of the body. Very important to know which is the largest nerve of the body. Here is the sciatic nerve. blood supply للspinal cords اللي هي blood supply بعد ما حكينا عن spinal cords والnerve والأشياء تبعته. يعني راح نحكي كيف بيتم تغذية الspinal cords. Spinal cord it's made of nervous tissue. Okay, the nervous tissue cannot tolerate lack of blood supply and oxygen. تمام it cannot tolerate lack of blood and oxygen. Therefore, you have several arteries going along the depression of the external surface of the spinal cord. طبعا حكينا إنه nervous tissue ما مستحيل تعيش بدون blood and oxygen وتموت بثواني. Therefore, في عنا several arteries going along depression the external surface of the spinal cord. You can hear there is a new fractions in the brain because each area of the brain has a specific artery. Each area
each area of the brain and a specific artery that supplies it. So if the artery is blocked, the area will die. تمام. اوكي الخلايا العصبية جدا جدا مهمة إلها التروية بالبلد سبلاي. اوكي فحكينا إن السباينال كورد it cannot tolerate lack of blood supplying oxygen, therefore في عنا several artery. and حكينا في عنا بإنه البرين إنه you can hear this is a new fractions in the brain because إنه each area بالbrain عندها specific artery to supply it. So if the artery is blocked, the area will die. And that is the end of the lecture. بتمنى تكونوا استفدتوا وبعتذر عن أي تقصير أو أي أخطاء في القراءة بهاي المحاضرة وبس. يعطيكم ألف عافية.